그냥 큰 개념에서 선생님이 여기에서 책에서 정의하는 식민지적 근대성이라는 말이 어떤 식으로 해석이 되는지 하나 궁금하고요. 또 하나는 비서양 모더니즘이라고 했을 때 비서양 모더니즘이 선생님이 아까 말씀하신 한국적 모더니즘하고만 이꼬르가 되는지 아니면 한국 이외에 일본이나 뭐 중국이나 모더니즘 같이 들었잖아요. 그리고 한국의 모더니즘이라는 게 뭐 일본과도 많이 연계가 있다고, 단지 서양과의 비유만이 아니라 그래서 비서양적 모더니즘이 그런 한국적 모더니즘과만 이꼬르 되는 건지 아니면은 일본이나 그런 중국도 포함하는지. 제가 일본 문학을 하니까 우선 두 가지가 좀 궁금하고. It's great questions. Thank you. I'll answer number 2 first. Number 2, this project was originally a comparative project. And so there's a whole second half of the book that is unpublished, where I look at Japanese authors like Yokomitsu Riichi or Nagai Kafu, Akutagawa Ryunosuke, and others, to draw connections between Japanese modernism and Korean modernism. 그래서 말씀하신 거는 그 두 번째 질문에 먼저 답을 하면 선생님이 아직 그 두 번째 부분을 출간을 안 하셨대요. 근데 그 부분에서 다루는 얘기가 아까 그 일본 작가들 제가 잘 몰라서는데 그 분들이 언급하셨는데 그러면서 일본 모더니즘과 한국 모더니즘이 어떤 연관관계가 있는지에 대한 부분에 대한 책이 아직 발간이 되지 않았 것 같습니다. But my editor decided it's a bad idea. So the book is only about Korean modernism. 편집자분이 이제 한스콘 선생님은 그것도 담고 싶었는데 나쁜 생각이야. 우리 조선에만 집중하자 이렇게 해갖고 거기만 출간이 됐다고 합니다. Non-Western modernism is a category produced by the West. So so of course there are connections between Korean modernism and Japanese modernism. One of my PhD students is working on Chinese modernism now, and the connections are very clear, but because the category of non-Western modernism is produced by the West, then there is the appearance of some separation or difference, where the separation or difference does not exist. 선생님이 말씀하신 거는 이 non-Western modernism에 대한 그 카테고리, 그 분류 자체가 서양에 의해서 만들어진 거라고 얘기를 하시면서 거기서 정의하는 그 중국 모더니즘이나 뭐 non-Western modernism과의 그런 그러니까 제가 이야기로 non-Western modernism과 Western modernism 사이의 분리나 그 둘이 어떤 차이가 있는지도 결국은 웨스턴에서 만든 그 개념 때문에 발생한 거다라고 말씀하시는 것 같아요. And thank you. And the first question, how colonial modernity is defined, I totally avoid defining colonial modernity in the book. The way that colonial modernity is talked about in North American academia is almost entirely socioeconomic. And it becomes a weird like competition, like who developed first, and where did capitalism come from, roots of capitalism, and these kinds of questions come up. As soon as you start talking about colonial modernity, then you get caught in that kind of argument. So I wanted to totally avoid that argument. 아까 선생님이 말씀하신 것처럼 신문지 모더니즘 어떻게 정의되는지에 대한 질문에서 선생님이 그 모더니즘을 그 북미 아카데미에서 이제 언급하게 되면은 이게 이상하게 사회 경제주의적인 그런 관점에서 이상한 경쟁을 부추기나 봐요. 그래서 누가 먼저 그런 개념을 만들었고 뭐 이런 질문들이 오가게 된대요. 그래서 그런 질문에 대해서 완전히 이제 회피하려고 그런 질문을 받고 싶지 않았다고 말씀하시는 것 같아요. Yeah. I'm not interested in that. But
I try to define some, boundary of colonial modernity aesthetically. So that's why I talked about the so-called crisis of representation. So kind of fundamental shift in the way that language is perceived and used, for me, marks the boundary of the modern in aesthetic terms. 아, 네. 뒷부분은 선생님이 이제 메신저로 설명을 해주실 것 같은데, 선생님은 이 모더니즘을 미학적인 범위 내에서 그런 개념으로 정의를 하고 싶었었던 것 같고, 아까 말씀하신 그 재현의 위기? 이런 거에 대한 거를 언급하시면서 뭔가 되게 기본적인 개념 자체를 뒤흔들려고 하셨던 것 같아요. 네, 선민쌤이 보충을 해주셨습니다. 선생님이 이야기하는 재현의 불가능성, 아까 제가 식민지 근대성을 왜 여쭤봤냐면, 선생님이 이야기하는 재현의 불가능성을 선생님은 이제 언어의 어떤 문제로서도 접근을 하지만 식민지라고 하는 상황 자체에서 일단은 접근을 하시는 것 같아서 식민지 근대성을 여쭤봤고요. 하나는 제가 일본 문학 쪽을 보면 잘 아시다시피 이태준의 문장 독본에 앞서서 단위잡기 준이치로가 갑자기 그것도 잊어버렸냐. 단위잡기 준이치로의 그런 문장 책이 있어요. 예. 문장 강화가 아니라 하여간 제가 전공했던 건데 잊어버렸네. 근데 저는 그게 재밌는 게 한국의 모더니즘도 일본의 모더니즘도 언어의 재현 불가능성에 접할 때 그건 언어의 보편적인 것도 있지만 그들이 만날 때 영어, 서양의 언어, 강력한 이거에 대한 어떤 충격에서 이 자기 언어를 검토하는 문장의 문제라든가 이런 게 일본에서도 20, 30년대부터 엄청 많이 나왔어요. 언문일치하고도 연결은 되지만. 그래서 서양어, 외부의 언어를 만났을 때의 어떤 충격이 재현의 불가능성과 맞부딪히는 지점은 있지 않나라는 점에서 이제 아까 식민지적 근대성이라고 하는 맥락에서만 해결할 수 없는 한국적 모더니즘이라는 것은 역시 그 모더니즘, 한국의 모더니즘으로 활동했던 사람도 일본어뿐만이 아니라 서양어까지도 되게 낯선 언어로 접할 수밖에 없거든요. 그러면 내 언어가 뭔가가 바로 이렇게 무너지고 내 언어의 불가능적 뭐 이런 상황들이 직면하게 되니까 우리가 지금 번역을 하면서도 느끼는 듯이요. 그런 지점도 있지 않을까 해서 이제 한번 선생님이 그 재현에 도전하는 그런 문학이라고 얘기해서 그런 점이 궁금했어요. 그러니까 낯선 언어로서 뭐 서양 언어, 영어와 만났을 때의 일본 문학자들이 받은 큰 충격이나 식민지의 모더니스트들이 일본어를 식민지어가 아니라 낯선 언어, 또 서양의 언어도 그들은 직접 공부하는 것도 있었으니까 그걸 받았을 때 어떤 충격에서 이 비서양의 모더니즘이 발생한 측면도 볼 수 있지 않나라는 게 좀 궁금했어요. 네, 이상입니다. It's a great question. It's difficult question, but very good question. The question is so important. At the same time, I wonder if we can find the origin of non-Western modernism at the point of encounter with the West, the shock of encountering English or Western languages. To me, I'm trying to make a more less historical and more general argument about all language. I mean, yeah, all language. So maybe the encounter with English or the West was some part of the larger shift in understanding of literary language.
in Korea, but maybe everywhere. Of course, yeah. I don't deny the possibility that meeting between different languages or different cultures is some part of the shift. But the idea of a crisis of representation is not unique to the meeting between these languages, whether English or Japanese or Korean or whatnot. And I think is more defining of the modern period generally. And the development of the feeling that speech or language is determined by a kind of external authority. Whether that external authority is the West or English or colonial power or Japanese or something else, that this feeling dislodged or disrupted the stability of the previous mode of language, not just in Korea, but globally. 그래서 선생님의 답은 뭔가 이거를 비역사적이고 좀 더 일반적인 관점에서 해석하려고 하셨다고 하시는 것 같고, 선생님이 말씀하시는 것처럼 이런 영어나 서양의 만남을 통해서 어떤 그런 언어적인 측면에서 분명히 그 시프트가 된 부분은 있다는 거는 인정을 하신다고, 그런 부분이 있을 거라고 말씀을 하시는 것 같아요. 근데 선생님이 책에서 언급하신 그 재현의 위기는 이 언어와 이질적인 자기가 갖고 있는 언어와 이질적인 언어의 만남에만 그 독특하게 또는 거기에만 국한되진 않는다고 말씀하시는 것 같고, 그 모던 피리어드, 그 시기 자체가 가지는 어떤 필링에 대해서 얘기를 하시는 것 같은데, 그때는 스피치나 언어 자체가 외부 권위, 그러니까 그게 식민지 권위든 서양 권위든 이런 거에 의해서 결정됐다는 걸 말씀을 하시는 것 같아요. 그러면서 기존에 갖고 있던 언어라는 언어가 갖고 있던 어떤 안정적인 그런 개념 자체가 이렇게 파열된 것 같아요. Actually, I didn't speak English for a long time because of coronavirus. I didn't go abroad for about 2.5 years, and it is a little bit awkward to speak in English. But at first, I want to say that I bought this book, your book. But I should confess that I didn't read through this book. And at the first part, when I read the first part of this book, I was surprised that interpretation of 오선민 선생님 was amazing, so good, and your idea was awesome, and I was impressed that in that you're saying that you talked about traumatic history of Gwangju and migrant labor people and Korean defectors. I was impressed at that part. And is it right that you feel some similarity between those people, like Korean defectors or migrant people, and 1930s Korean people in colonized Korea? So in this sense, do you think that some political influence or political boundary can influence representative quality of a speech? So I was very ignorant about speech or things like that because I'm a medical doctor. But when I heard that you're talking about Gwangju people, I guess you feel some similarity between those people and 1930s people in Korea.
Is it right? 정치적인 어떤 바운더리나 정치적인 환경, 그러니까 political environment can influence quality of representative quality of speech. 그러니까 어떤 그 재현하는 어떤 그 성질에 영향을 미친다고 생각하시는 건지, 그 정치적인 요소들이. I'm just thinking. It's a great question. It's a really important question. Is there a connection between the sort of speakers that I mentioned, whether it's foreign migrant labor or defector or a Gwangju witness, I also look at the film. I don't know if you saw it, 김씨 표류기, and also which I love. I saw that. Yeah, I love this film, and also 살보겠지만 괜찮아, the Park Chan-wook film. Right, so I look at these films too, because these films are filled with people who should not speak. And if they speak, then they are incarcerated or hospitalized. And then the film makes its business to be expressing the speech of these people who cannot speak. So anyway, that's a really great question. I have two thoughts. One is, I don't, how can I say this? Actually, forget the first thought. I will just say the second thought, which is, yes, I see some connection between the 1930s situation and the sort of communities that I'm writing about now. But the connection is not really obviously political. Instead, I think that what I call foreclosure, or establishing the boundaries of possible speech, is the same or not the same, but is very similar in each case. In 1930s, speech was determined by the external authority of the imperial colonial government, right? In a way, what can you say? Who is allowed to speak? When can you speak? How many people can speak together? Speech is regulated by the external authority of the colonial government. And so that's where the similarity is for me. I don't say that Gwangju is colonial or North Korea is colonized. It's not the political connection, like saying that colonization is the same thing in the 1930s and the 1980s and the 2000s. But I would say that the way that speech is bounded or limited in each case is structurally similar. And so in that way, I would say there is similarity between 1930s case and the other communities that I'm writing about today. 선생님 생각에는 그 1930년대 그 식민지 사람들하고 말씀하신 이주 노동자, 탈북자들, 강주사 때 목격자들과의 연관성이 있다. 그러나 이게 그 연관성이 정치적인 거에 국한되기보다는 이렇게 막 정치적으로 분명하게 드러나기보다는 그 말하는 거에 바운더리를 세운다는 관점에서 연관성이 있다고 말씀하시는 것 같고, 1930년대에는 이게 그 외부 그 제국주의자 지배자들에 의해서 누가 말하고 언제 말하고 얼마나 많은 사람들이 이야기하는 정도가 결정이 되었는데, 광주는 그런 측면에서 정치적 맥락은 다르긴 하지만 말하는 것 자체에 한계가 있었다라는 측면에서 그게 구조적으로 유사하다고 말씀하시는 것 같아요. That's great. That's great. Can I say one more thing? Sure. The other thing the other way to say that is, I don't know how to say this. This is not in the book, but what bothers me is when somebody thinks that they know. I know you, like I know who you are based on your community
or based on your skin color, or based on your language. I know you. And so I'm trying to resist that kind of knowing. Colonial government knew who Koreans were. Koreans were this, Koreans were that, Koreans were, you know, this kind of thing, this kind of person. And we think we know, right? Human rights discourse thinks it knows what a North Korean is. North Korean is this, North Korean, that you have this kind of experience, you use this kind of speech, you have this kind of satori, you are North Korean, right? Moon Jae-in thinks he knew what Gwangju was. And what people experienced and how people talked about it became regulated by the government under Moon Jae-in. So in a broader sense, it's kind of, that's also a similarity. When community is defined by an external power, and part of that definition is in how the community speaks. 선생님이 이제 안 좋아하는 거, 좀 자기를 성가시게 하는 거, 부담하는 부분이 뭐냐면 사람들이 그 사람이 속한 커뮤니티나 피부색이나 어떤 그런 조건들만 가지고 아, 나는 당신을 알아요. 난 너를 알아. 이렇게 얘기하는 것 자체가 불편하게 생각하신다고 얘기를 하시는 것 같아요. 이것도 뭐 식민 그 지배자들이 한국 사람을 안다고 생각했다는 점이나 아니면 인권, 북한 사람들의 사투리나 뭐 이런 인권에 관련된 걸 가지고 북한 사람 안다고 얘기하는 거나 문재인 그 전 대통령 그 시대 때도 결국은 이게 어떤 정치적으로 정부에 의해서 규제되는 그 맥락 안에서 말해지는 게 정해진다고 말씀을 하시는 것 같아요. 예. 그래서 그렇게 뭐 어떤 뭐 커뮤니티에서 피부색에 의해서 네가 어떤 인종이냐에 따라서 난 너를 알아 이렇게 말하는 거에 대해서 불편함을 느낀다고. 저의 질문은 재현에 도전한 언어라고 했으니까 그 언어 자체 진짜 우리가 서로 커뮤니케이션 하기 위해서 언어를 하는데 그렇게 하기 위해서는 우리가 언어를 어떻게 이해를 해야 되고 또 우리 자신을 어떤 위치에 둬야 되는 어떤 조건하에 둬야 되는지가 궁금하다라고 질문을 했어요. It's the most difficult question so far. It's the, you know, I sent, the book I'm writing now, I sent it to the press, and the press sent it to the reviewers. And the reviewer said, okay, that's great. Impossible speech. Oh, very nice, whatever. But like, as soon as you speak impossible speech, doesn't it become possible? And then you are once again trapped in the sort of boundaries of possible speech. So it's a really, really difficult question, I think. How do you position yourself to speak or to communicate? I don't, let me give, can I give an example? Maybe I'll give an example. First, two things. One is, I'm sorry to use Rangsier again, but I just really like, you know, his stuff. And so he describes the position that you are asking about as being between nominations, like subject who can speak something else or something different can only emerge between names. So not the name that you know and not the name that you are becoming, but something in between. It's very abstract, but it's kind of between names. And I have an example. Actually, the example is not that nice because it deals with wianbu, so or comfort women. Has anyone seen the film? Film is called I Can Speak. 2017, also 2017. I Can Speak. Supposedly based on the true story of comfort women, but wait. No. I won't talk about the film. It's too long. But so actually, I really hate that film. I hate that film. It's
you remember the what's the name of the 주인공? 나문희. Namunhi is the actress, and then actress. her character is what the Okbun, Okbuni. And so if you saw the film, you know everybody hates her because they don't know she's a comfort woman. But as soon as they know, then everybody wants her to come into the community. And that's the only condition for coming into community. Oh, I know who you are now. You are a comfort woman. And what perfectly shows this is when she testifies in court. She doesn't testify with speech. She like picks up her shirt and she just shows the scars and the marks and the burns and the tattoos, you know, that she received while she was in Manchuria. So to me, that is it's not a emergence of a new subject or new speech. She is exactly confirming what we already know about comfort woman situation. And it's true, it's totally true, but she is just confirming what we already know. But if you look at a book, like, did anybody read the Hanscom, 한명? No, 김숨. 김숨 작가 wrote a book called 한명. No, in 2016, 한명. This book has two protagonists who are actually one person, and one of them says 나도 피해자요, and one of them says 나는 위안부 아니야. They're both comfort women, but it's kind of between their statements. I am not a victim, and I am a victim. That the truth of that book emerges, and it's possible for that book to speak, or speech emerges in that book. So in the film, the comfort woman is totally silenced. She just shows her body, like physical evidence. It results in a kind of shame. But in the novel, which I'm sorry you didn't read, but she splits the speech. I insist that I am not a comfort woman, but I insist that I am a comfort woman. It's impossible. It's a completely impossible speech, but it comes from the same person, and somehow the truth of that situation emerges, and her speech emerges from the conflict and the impossibility of the speech between those two statements. 아까 말씀하신 게 impossible speech라고 얘기하셨잖아요. 근데 impossible speech라고 말을 하는 순간 이게 possible 해야지만 그 impossible speech를 이해할 수 있으니까 그런 거에 대해서 약간 그런 거에 대해서 말씀을 하신 것 같고요. 이제 예를 들면서 설명을 하셨는데 랑시에르를 얘기를 하시면서 어떤 그 명명한 거 노미네이션이라고 할 수 있는데 그 말할 수 있는 주체 자체가 그 네임과 네임 사이에서 드러난다고 하시는데 이게 약간 되게 어려운 개념이잖아요. 그러면서 예를 들으셨는데 하나는 그 위안부 이야기가 나오는 I Can Speak라는 영화, 선생님 별로 안 좋아하신다는 그 영화인데 거기에 주인공 옥분이 그 시장 사람들이 그 여자를 다 싫어하는데 이제 위안부란 사실을 알게 되면서부터 그 시장 커뮤니티에 이제 들어오게 되고 사람들이 이렇게 막 그렇게 하게 되는데 그 옥분님이 한 게 이제 미국 법정에서 내가 위안부였다는 사실을 증언을 하는데 그 증언하는 방법 자체가 이렇게 윗옷을 올리면서 그 위안소에 있었을 때의 여러 가지 그 몸에 남겨진 고문당한 흔적이라든지 이런 것들을 보여주는데 거기에서 그럼으로써 뭐 새로운 얘기를 하는 게 아니라 우리가 이미 다 알고 있는 사실을 그냥 다시 재확인을 해줄 뿐이다라고 한다는 그 측면에서 이제 말씀을 하셨고 그 예를 들으셨고 또 다른 예로는 김순 작가의 한명이라는 2016년에 발간된 책을 말씀을 해주셨는데 거기서도 두 가지 얘기, 두 명이 나오는 것 같은데 똑같은 위안부인데 나는
피해자가 아니다. 라고, 나는, 맞나? 나는 위안부가 아니다. 그리고 나는 위안부이다. 라는 그 두 명의, 둘 다 위안부라고 하시는데 그렇게 나오는데, 선생님이 진리는 그 두 사람 사이에서 나온다고 얘기를 하셨던 것 같아요. 그래서 위안부는 결국 침묵을 할 수밖에 없는데, 그런, 쉐임의 결과로서로 했는데, 부끄러움의 결과로서 신체만 보여준다. 그러면서, 몸은 위안부인데, 말은 난 위안부가 아니다. 라고 말씀하시는데, 그렇게 말하는 거기에서, impossible speech에 관련된 얘기를 하신 것 같아요. 그 맥락을 제가 완전히 다 이해는 못했지만 그런 말씀을 해주셨습니다. 예로. That novel, the 김숨 한명이라는 책은 has 300 footnotes, over 300 footnotes. So she uses the testimony of comfort women, but uses it fictionally. So she puts the speech in the mouth of fictional characters. So for instance, 나도 피해자요, and 나는 위안부 아니야. Actually, it's the same person, the same historical person speaking. But author puts that speech in the mouth of two different characters. And then in the conflict between the characters, we see the emergence of the impossibility of that speech coming in the form of testimony from the same historical individual. It's a very interesting book. It's a very interesting book. 한 명이라는 책에 300개 이상의 풋노트, 주석이 있다고 말씀하시는 것 같은데, 이게 가상의 인물을 소설 속의 주인공을 통해서, 그 입을 통해서 그 300개 주석이 다 증언인가 봐요. 이 위안부들의 증언. 그거를 얘기하는데, 나는 피해자다. 그리고 나는 위안부가 아니다. 라는 거를 이제 소설 속에서는 두 명의 다른 사람을 통해서 말했지만, 실제로는 한 명인지 아니면 그 위안부라는 경험치를 하나의 관점에서 설명한 건지 모르겠지만, 그런 위안부로서의 경험치가 피해자다? 난 위안부가 아니다. 이런 동시에 서로 다른 이야기가 서로 다른 컨플릭트가 나오잖아요. 거기에서 임퍼시블한 스피치가 설명을 해주시는 것 같습니다. 저는 지금 좀 전에 답 해주신 거, 역사적인 주체로 보면 위안부라는 그 캐릭터가 있고, 소설에서 두 인물로 찢어가지고, 한 사람은 위안부라고 하고, 한 사람은 아니다라고 할 수밖에 없는 게, impossible speech를 보여주는 소설적 양식이다라고 말씀하셨는데, 그게, 그런 게 이제 조금 걸리는데, 역사적 주체, 위안부, 이것도 이미 규정하고 들어가는 거지 않습니까? 역사의 한 존재로. 그러니까 한 사람의 일생의 경험을 특정 역사적 국면으로 데리고 가야지만 지금 선생님 분석, 이 책이 의미가 갖게 되는데, 그런 질문이 하나 들고, 위안부 문제나 특히 말할 수 없는 자의 문제는, 아까 선생님 논의에 따르면 모든 언어는 그래서 다 불충분하다가 될 것 같아요. 선생님 논의를 갖고 오면은 어떤 언어도 다 못해. 그러면 어떻게 말하지? 이게 연주쌤 질문이셨던 거죠. 그래서 이 질문 저는 너무 좋아서 어떤 말하기를 선생님이 생각하시는지도 되게, 그러니까 좋은 말, 굳이 말하자면은 좋은 말하기, 너를 잘 모르는데 나도 나를 잘 모르는데 속에서 말해지는 좋은 커뮤니케이션의 한 이런 거 어떻게 보시는지 궁금합니다. Maybe. It's kind of challenging question. In this book, the 재현에 도전하는 문학, the good communication is against, should we communicate? Is communication a good thing, or I wonder, so all the examples that I am looking at are examples of resistance to communication. So communication, in my examples, communication is not good.
I know you know. So communication is not good because it produces a situation where, you know, of this confidence, like epistemological confidence, like I know you, or I know this thing, or we know this. I am the subject, you are the object, and I'm communicating about you. So I think the instances of good communication are not frequent. Maybe it's like very rare to have that kind of communication. Wow, that's too bad. It is, right? Yeah, so it's too bad. But that kind of but also, what is the object of communication? Like, what are you communicating? So the Kim Sum is communicating the complexity of identity. She is, there's I can speak, I'm sorry to talk about this, you know, it's not related to the book, but I can speak, you know, that movie's title is I Can Speak, but actually the title should be I Can't Say Anything, or I'm not allowed to say anything, right? So it looks like good communication, but actually she's completely silent in that film. Kim Sum's book looks like, if you read it, there's some problems with the book, but if you read it, you don't think about communication. Like, the book is not communicating directly to you, yet kind of communication takes place. And the communication is the communication of the difficulty and complexity of identity outside of the national identity, right? So I think that, I mean, I am not clearly answering your question. I'm sorry, but because most of my examples are difficulty of communicating or reasons why communication is not good. But I think that there are some special moments where that kind of communication can become possible. For me, the novel, Kim Sum novel, communicated to me affectively. At the end of the novel, I was just weeping. It's so I felt some communication, right? But it's not the clear communication of knowledge. This person is that thing, that person is that thing, and therefore we have politics. No, politics is actually something quite different, and emerges from the impossibility of the speech of the characters in the novel. I'm sorry, Yoon 선생님. 네. 선생님 질문에 답을 하기가 어렵습니다. 이게 결론적인 얘기인 것 같고. 네. Good communication. 네, 예를 들어달라고 하셨는데, 선생님이 우리가 의사소통을 해야 되는 거야? 이렇게 처음에 말씀을 하면서 의사소통하기 어려운, 뭐 거부하고 이런 것들에 대해서 이제 얘기를 하셨는데, 뭐 내가 널 알지, 뭐 내가 그런 안다는 거에 대한 자명성, 그리고 나는 주체, 너는 대상, 이렇게 하면서 의사소통하는 거는 좋지 않은 예가 되지 않을까라고 말씀을 하셨고, 굿 커뮤니케이션의 예는 드물다고 하셨습니다. 그러면서 커뮤니케이션의 목적이나 그 complexity of identity 뭐 이런 얘기를 하셨던 것 같고, 그런 것들에 대해서도 언급을 하셨고, 그 I Can Speak라는 그 영화에서 선생님이 생각하시는 거는 그 영화 제목이 나는 아무것도 말할 수 없었다, 또는 나는 아무것도 말하지 않았다, 이걸로 바뀌어야 되는 거 아니냐. 영화에서 보여주는 건 결국 침묵이었다, 이렇게 말씀하셨던 것 같고, 근데 반면에 그 김순 작가의 책에서는 커뮤니케이션을 직접적으로 이렇게 드러내진 않고, 책이 직접적으로 얘기는 하진 않았지만, 제가 놓쳤지만, 그 대화의 자명성이라든지, 뭐, 이런, 뭐, 아이덴티티 이런 것들이 내셔널 아이디 외부에서 뭔가, 네, 그 부분은 제가 잘 놓친 것 같아요. 그래서, 선생님이 주로 연구하신 부분이 왜 커뮤니케이션이 어려운지에 대한 것들이었기 때문에 좋은 커뮤니케이션의 예를
줄 수는 없지만 어쨌든 그 김순 작가의 작품을 보면 그 책은 효과적으로 의사소통을 한 것 같다. 클리어 커뮤니케이션의 예라고 하셨고 왜냐하면 선생님 그 책을 보고 울림이 있었고 그래서 책을 덮었을 때는 울고 계셨다고 얘기를 하시는 것 같고. Can I know, we have to stop? It's 9 o'clock or I just have I have the book here, 한명. And so I wanted to give an example of good, bad communication. It's the last 2 lines of the book. 여전히 무섭다는 걸 13살의 자신이 아직도 만주막사에 있다는 것. This is the last 2 lines. Then the book ends there. That she is still scared and that she is still her 13-year-old self in those barracks in Manchuria. So what do we say about this? Is it communication? It's true, right? She still feels the fear of that experience, even though she is very old now. And she is still her 13-year-old self who experienced those experiences in Manchuria. So it's true. It's a kind of communication. But important thing for me is that first line, 여전히 무섭다는 걸, and second line, 13살의 자신이 아직도 만주 막사에 있다는 걸, are spoken by 2 different historical people. One is Indonesian and one is Chinese. So formally, almost secretly in the footnote, formally, this book destroys a nationalist identification of comfort women. Okay? It doesn't say it. It doesn't clearly communicate. Oh, this person is historically Chinese and this person is historically Indonesian, and so therefore, we have to have broader perspective on comfort women issue. No, it just quotes them. So formally, spoken by the same character, but formally spoken by 2 different historical individuals of different nationalities and very different situations. So by the end of the book, okay, wait, what's my point? Is that the kind of communication that I'm talking about takes place formally, not necessarily in the content of the literature. And I think that's an important point. Usually communication, the 의사소통 model is in the content of the literature, but I think communication can also take place in the form of the fiction. And so that's, I think, related to the conversation. 네, 선생님이 그 소설, 한명이라는 소설의 마지막 2줄을 얘기를 하면서 여전히 무섭다는 걸, 13살의 자신이 아직도 그 막사에 있다는 거 이렇게 2줄을 얘기하셨는데 첫 번째 여전히 무섭다는 거는 인도네시안 위안부가 말한 거였고 그 2번째 줄은 차이니스 중국 위안부가 말하는 거였다고 말씀을 하셨는데 사실 이제 그 2개를 보면 이게 국적이 다른 2 사람이 말한 거라고 우리가 알 수는 없잖아요. 그러면서 국적이 어디인지 말해주지 않음으로써 좀 더 이 위안부 문제를 일반적인 이슈로 가져가게 하고 더 이제 광범위한 관점을 갖게 한다는 측면도 있고 또 그러면서 선생님은 좋은 의사소통은 여기서 말하는 것처럼 그 문학이 갖고 있는 어떤 내용이나 컨텍스트가 아니라 그 형식, 포멀리라고 말씀하는 게 그 형식에서 보여준다라고 말씀하시는 것 같습니다. 저희가 질문 드렸던 내용과 조금 연결되기도 하는데요. 그 형식이라는 말씀도 하시고, 그래도 내가 당신을 잘 알지는 못하지만, 그래도 이해하려고 애쓴 것만큼, 소통할 수 있는 그런 노력을 할 수밖에 없다라는 생각이 점점 많이 들기도 하거든요. 아무리 언어가 누가 말하느냐, 또는 무엇을 말하느냐에 따라서 그런 외부적 힘이 작동하기도 하고, 그거를 규정한다고 하더라도, 그래도, 어떻게 조금 더 이해할 수 있을까? 이런 노력을 할 수밖에 없지 않나라는 생각이 점점 더 많이 들기도 합니다. 그 중간에 책의 내용에서 되게 인상적인 부분이 최재서라는 그 선생님 예를 들면서 그분이 그 자기 풍자와
그다음에 그 풍자를 통한 어떤 웃음 이런 부분을 보고 어쩌면 이것도 그럼 이렇게 잘 소통하려는 그런 형식 또는 어떤 그런 것이 아닌가라는 생각이 들었는데 그 부분 설명 조금 듣고 싶습니다. I think it's great. Yeah, I think it's that's exactly what I mean. Kim Yoo-jung is a kind of very funny author, and of course he's writing about very serious topics: starvation, poverty, and colonial oppression, and so on. But yet he's able to formally produce laughter in the reader, and I think that's definitely. I don't write about that, the sort of affective or emotional communication, but I think it's true. I think that's one of the things that Kim Yoo-jung does, which is just a really wonderful, and at least in North American context, sort of Korean literary studies goes completely ignored. Like Kim Yoo-jung is a deadly serious author in sort of North American academia. He's just very serious, and he reveals the truth of the terrible reality of colonial period Korea. But I think it's equally important to talk about the fact that he's very funny, and he produces that kind of meaning through the production of laughter. So yeah, I think you're absolutely right. That's a great point. 하시는 것 같아요. 그래서 좀 체제에서 말씀하신 것 같아요. 그러니까 김유정 그분이 이제 말씀하신 거는 형식적인 형태로서의 웃음으로 이런 감정이나 이런 것들을 효과적으로 전달하는 의사소통 방식으로 웃음을 채택을 했고 시민지사의 그런 고통이나 이런 거에 대해서 되게 심각하게 말을 해주긴 했지만 되게 재밌는 그런 분이었다라고 얘기를 하시는 것 같아요. I really enjoyed it. Thank you so much for looking at the book, and especially Oh Sun-sin's excellent translation of the book. And thank you for listening to my ridiculous speech. I am not a good communicator. It's not good communication. But I really appreciate the questions that you asked today. I think you asked the main questions that we have to think about when we look at any sort of literature that challenges representation, whether it's colonial period literature or Gwangju literature or defector narratives or comfort women literature and film. I think you asked the main questions that we have to be thinking about. And you asked the really difficult questions, which it's going to make me think much more about this topic in the future as well. I wish that I was there and we were all together in the seminar. But hopefully, I mean, only if you want, hopefully I can visit sometime with the invitation only. And then we can do some work together as well. So thank you so much. Thank you. 즐겁다고 얘기를 해주신 것 같고 책을 봐줘서 looking at이라는 그래서 그걸 눈으로만 본 건지라는 생각이 들었지만 어쨌든 책을 봐줘서 너무 고맙고 번역해주신 오 선생님에 대해서도 고마운 말씀을 또 전달하셨고 네. 자기 스피치가 좀 어려웠을 텐데 잘 들어줘서 고맙다고 말씀을 해줬습니다. 그리고 이 재현에 도전하는 이런 문학들, 그리고 아까 말했던 뭐 광주 얘기나 위안부 문제나 이런 것들에 대해서 그런 관련된 문학들을 읽었을 때 생각해 봐야 하는 주요한 것들에 대해서 질문을 해줘서 고마웠고 자기도 생각해 볼 수 있는 시간이 되었다고 얘기해 주시는 것 같고 또 저희와 함께 있었으면 참 좋았을 텐데 우리가 원한다면 초청을 해줘야만 여기에 방문할 수 있다고 하십니다. 네이버 검색창에 인문공간 세종을 검색하세요.